The eligibility criteria of this scholarship is to have a minimum CGPA of 3 in your bachelor's level or a minimum CGPA of 3 in your master's level. They usually ask for unconditional offer letter, but don't worry if your offer letter is conditional, because you can always explain the conditions to them. But the catch is that Commonwealth shared scholarships are very specific about which subjects and which universities they are offering to you. My academic results, research background, and English language proficiency helped me to secure this scholarship. I didn't have a job back then, but I did talk about my industrial internships and training. Hello, my name is Humayra Ibrahim. I have a bachelor's degree in materials and metallurgical engineering from the Malaysia University of Engineering and Technology. In 2021, I obtained my master's degree with a Commonwealth Scholarship from the University of Birmingham in the UK. Today, I'm going to talk about my experience of applying to the Commonwealth Master's Scholarship. There are 3 main stages for applying for this scholarship. Number 1, the document submission to the University Grant Commission Office, which is also known as UGC. The office is in Agargaon, Dhaka. Number 2 is the interview round. And number 3 is a final detailed application, which is filled in online. Regarding the first stage of application, every year UGC publishes an announcement for call for application around the month of August. The prospective candidates are told to fill in a short application form downloadable from their website in UGC, and they should attach a number of documents including their academic certificates, IELTS certificates, and UK university offer letters from at least 3 universities. So about that, you need to also give a priority list, that which is your first choice of university, which is second, and which is third. And if you are awarded the scholarship, then they will put you into your first choice of university. For this stage, it is very important you prepare ahead, because the deadline for submitting the document is very short. Once you have submitted the documents to UGC, they will publish a list of shortlisted candidates in their website. So please check from time to time. And the shortlisted candidates will be invited for an interview, which is the second stage. Apart from the UGC route, there are a separate category of Master's Scholarship also offered by the Commonwealth Scholarship Committee. Those are known as the Commonwealth Shared Master's Scholarship. So for these scholarships, you don't need to face the stage number 1 and stage number 2. You only need to fill in the final application form, and you can access it from the Commonwealth Scholarship website. But the catch is that Commonwealth shared scholarships are very specific about which subjects and which universities they are offering to you. So you can only pick maximum of 3. If you are invited for the interview, you will need to show them the 3 offer letters from UK universities. They usually ask for unconditional offer letter, but don't worry if your offer letter is conditional, because you can always explain the conditions to them. And since you need to acquire these offer letters beforehand, so it's better that you start applying as soon as you can. And for UK universities, it is sometime between 1 week to 8 weeks that after your application, they get back to you with their response. So yeah, prepare yourself ahead. To give you some idea about the second round of interview, there is a panel of interviewers who is going to ask you some questions. Most of the questions would be related to your academic background, your research experience, but be prepared for some open-ended question like related to your subject, your thesis. And they also ask you that why do you want to apply for this scholarship and how you will contribute to the country after returning. So please explain to them that how you are going to use your knowledge and skills that you acquire in a UK university, and you use it to solve the future problems in your country.
after the interview round, only 30% of the total candidates will be nominated for the final round. And for the final round, the instruction again will be published in the UGC website. It is to fill in a detailed application form that you will access via the Commonwealth Scholarship Commission website, and the applications will be evaluated by the Commonwealth Committee themselves. So for this step, my suggestion is spend a generous amount of time planning that how you would fill in the application form. You need to plan your answers, how you will write them, and then you need to definitely revise them to make sure it's free of grammatical mistakes and it's coherent. To give you some idea, there will be some generic questions, but there will be other questions which want you to explain your motivation and goals to study in the UK, why you aspire to be a Commonwealth scholar. And there will be questions related to the Sustainable Development Goals. It is called SDGs in short. So you need to relate your subject or your field of study to at least 3 SDGs, that how they meet these sustainable development needs. And you need to talk about your personal goals as well as your professional goals. Another tip is that you should avoid plagiarism at any cost. So do not copy any other people's answer. Do not copy from website, and do not generate answers from OpenAI. So yeah, please take it very seriously. Once you have submitted the final application, which you will do around the month of December, you need to wait for the Commonwealth Committee to get back to you via email. Just to keep in mind, they also select 1/3 of the total applicant from this round. My academic results, research background, and English language proficiency helped me to secure this scholarship. I didn't have a job back then, but I did talk about my industrial internships and trainings. The eligibility criteria of this scholarship is to have a minimum CGPA of 3 in your bachelor's level, or a minimum CGPA of 3 in your master's level in case your bachelor's CGPA is less than 3 out of a scale of 4. The Commonwealth Scholarship Committee appreciates how one contributed or influenced the society and community around them. So feel free to include any extracurricular achievement, engagement, or awards in your final application. I hope this video will give you a good idea about the application process, and good luck with your application. Hello guys, welcome in here. আপনারা আজকে যে গল্পটা শুনলেন, যে সাকসেস স্টোরিটা শুনলেন, এটা কিন্তু আসলে একদিনের গল্প না। একজন স্টুডেন্টকে কিভাবে একজন সাকসেসফুল ফান্ডিং অথবা স্কলারশিপ উইনিং ক্যান্ডিডেট হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, এটার জন্য শাবাশ ফাকিবাজ আর আবর্তন আসলে একদিন ধরে চেষ্টা করে না। আমরা ইউজুয়াল বা টিপিক্যাল যেহেতু ইনফ্লুয়েন্সার বেসড যে অ্যাটমসফিয়ার বা এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা দেখেন, সেটা আমরা পারসু করি না। আমাদের সবসময় ফোকাস থাকে স্টুডেন্ট ক্যান্ডিডেট, মানে উই ওয়ান্ট বাংলাদেশি স্টুডেন্টস টু বি সাকসেসফুল স্কলারশিপ অ্যান্ড ফান্ডিং উইনার্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমরা এখানে ওয়ার্ল্ডের সাথে কম্পিট করছি, একজন আরেকজনের সাথে কম্পিট করছি না। আজকের ভিডিওতে যদি আপনাদের কোনো টেকনিক্যাল ডিটেলসের কোনো ডেফিসিট লাগে, এটা জেনে রাখেন যে সবার সিভি কিন্তু ইউনিক, সবার এসওপি কিন্তু ইউনিক, সবার ইমেল রাইটিং, পার্সোনাল ওয়েবসাইট, এভরিথিং ইউনিক, এবং সেটা আমরা জানি, সেটা আমরা আপনাদেরকে কিন্তু ওভাবেই সাপোর্ট দিয়ে আসি। আমরা আবর্তন যে কোর্সগুলো হয় সেখানে লাইভ, মানে যারা লাইভ ক্লাসেসের মাধ্যমে, ইউ ক্যান অলসো গেট রেকর্ডেড ক্লাসেস, বাট লাইভ ক্লাসেসের মাধ্যমে সেখানে টিউটর এক্সিস্টেন্ট থাকে যারা কারেন্টলি ফান্ডিং অ্যান্ড স্কলারশিপ উইনার্স, যাদেরকে দেখলেন আপনারা ভিডিওতে, তাদেরকে কিন্তু আমরা নিয়ে আসি, এবং তারা আপনাদের প্রত্যেকজনের প্রোফাইল ধরে ধরে, প্রত্যেকজনের সিভি, প্রত্যেকজনের এসওপি ডিটেইলডভাবে, বছর খানেক ধরে লাগবে না, ইনফ্যাক্ট জাস্ট উইদিন 2 or 3 উইকস আপনারা কিন্তু আপনাদের প্রোফাইলটা একদম ইন্টারন্যাশনাল এসব ফান্ডিং ও স্কলারশিপ স্ট্যান্ডার্ডে রেডি করে ফেলতে পারবেন। সো আমাদের ক্লাসগুলো সবসময় রান করে, কোয়ালিটি মেনটেনেন্স আমরা সবসময় অ্যাসিওর করি যাতে আপনারা একদম বেস্টটা পান। সো
ইফ ইউ ওয়ান্ট প্রপার প্রিপারেশন, যেটা আমরা এত বছর ধরে আমরা উই নো হাউ ইটস ডান, এবং আমরা সেটা উই আর প্রাউড দ্যাট উই আর এবল টু ডেলিভার। অফকোর্স আমাদের অনেক শেখার বাকি আছে, বাট আমরা যতটুকু শিখেছি, যেটার জন্য নট অনলি যে আমি নিজে যখন প্রথম শুরু করেছিলাম শাবাশ ফাকিবাজ, মানে একজন পার্সোনাল সাকসেস ডাজন্ট রিয়েলি ডিফাইন লেগেসি, রাইট? বাট আমাদের ওই পথ চলা থেকে শুরু করে কারেন্টলি উই হ্যাভ ফান্ডিং অ্যান্ড স্কলারশিপ মেম্বার্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং তারাই ক্লাসগুলো নিচ্ছে। সো দ্য ইনফরমেশন শেয়ারিং, দ্য নলেজ শেয়ারিং ফর সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট, সেটা কিন্তু আমরা আসলে উই ক্যান অ্যাসিওর যে উই ক্যান গিভ ইট টু ইউ অ্যাজ ওয়েল। সো জয়েন দ্য ক্লাসগুলো কিন্তু রানিং, সবসময় ডিমান্ড থাকে, এবং লাইক উই সেড আমরা লাইভ টিউটরদের দিয়ে ক্লাসগুলো করাই। এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে ফর্মের, fill that out. Abartan management team will reach out to you very soon, and we are looking forward to having you in our classes so that we can dedicatedly develop your profile, so that আপনিও এই রকম ভিডিওতে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন তাদের মতো একদিন আপনারাও ফান্ডিং এবং স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে আপনাদের স্বপ্ন অর্জন করতে পারেন।